this lesson, we will present to you the most used irregular verbs in English conjugated in the simple past. في هذا الدرس سوف نقدم لكم الأفعال غير اعتيادية الأكثر استعمالا في اللغة الإنجليزية، وهي مصرفة في الماضي البسيط. The simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now. كما ذكرنا سابقا، يستعمل الماضي البسيط للتعبير عن أحداث اكتمل حدوثها في الماضي، أي حدث في الماضي وقد اكتمل. An irregular verb is a verb which doesn't form its simple past by adding ed or d to the base form. الفعل غير اعتيادي هو الذي لا يتبع شكله في الماضي البسيط الشكل المعتاد بإضافة ed أو d إلى آخر الكلمة. Now let's have a look on the list of the most used irregular verbs. والآن لنلقي نظرة على لائحة الأفعال الغير الاعتيادية الأكثر استعمالاً. The verb to be الذي يعني كان with I, he, she and it we use was. We say I was, he was, she was, it was. بالنسبة لي I, he, she, it فيكون was. And with you, we and they we use were. And we say you were, we were, they were. أما بالنسبة لي you, we, they فيكون were, was, were. هذا هو تصريف الفعل كان في الماضي البسيط. Verb to sweep الذي يعني كنس past form swept. Verb to weep يعني بكى wept. Verb to begin يعني بدأ began. Verb to choose والذي يعني اختار past form chose. Verb to keep احتفظ kept. Verb to sleep نام ينام slept. Verb to broadcast والذي يعني بث أو أذاع in the past broadcast. Verb to spread يعني نشر spread. Verb to bet راهن bet. Verb to put وضع put. Verb to quit انسحب in the past quit. Verb to read قرأ read. Base form read, past form read. Read, read. Verb to strike يعني ضرب struck. Verb to drink شرب شرب drank. Verb to sing غنى sang. Verb to hit أصاب أو ارتطم past form hit. Verb to hurt جرح hurt. Verb to let سمح let. Verb to fall أي سقط fell. Verb to freeze أي جمد past form froze. Verb to speak أي تكلم past form spoke. Verb to cost أي كلف cost. Verb to lay أي استلقى past form led. Verb to lie past form lay بمعنى كذب. Verb to set أي حدد past form set. Verb to shut أغلق past form shut. Verb to cut قطع past form cut. Verb to fight أي حارب أو قاتل past form fought. Verb to seek أي بحث sought.
past form صوت. Verb to teach أي علم taught. Verb to throw أي رمى past form threw. threw. Verb to drive أي قاد أو ساق drove. Verb to hide أخفى أو اختبأ past form hid. Verb to come أي أتى past form came. Verb to stand أي وقف past form stood. Verb to draw أي رسم past form drew. drew. Verb to stick أي لصق stuck. Verb to spin أي دار أو استدار past form spun. Verb to slide أي انزلق slid. Verb to say أي قال said. And verb to see أي رأى saw. saw. Verb to write أي كتب past form wrote. wrote. Verb to shoot أي أطلق shot. shot. Shine أي لمع shone. Verb to light أي أضاء past form lit. Verb to eat أي أكل past form ate. Verb to go أي ذهب past form went. Verb to know أي عرف past form knew. Verb to lend أي أقرض lent. Verb to send أي أرسل past form sent. Verb to spend أنفق spent. Verb to steal أي سرق stole. stole. Verb to shake أي اهتز shook. Verb to get أي حصل got. Verb to blow أي فجر blew. Verb to fly أي طار flew. Verb to grow أي كبر grew. Verb to tell أي أخبر told. Verb to think أي ظن أو فكر past form thought. And verb to take أي أخذ past form took. Verb to bend أي انحنى past form bent. Verb to feed أي أطعم fed. Verb to hang أي علق أو شنق past form hung. hung. Verb to swim أي سبح swam. Verb to sit أي جلس sat. Verb to meet أي قابل أو التقى met. Verb to sell أي باع past form sold. Verb to tear أي بكى tore. Verb to break أي كسر broke. Verb to bite عض أو قضم bit. Verb to ride أي امتطى أو ركب rode. Verb to rise أي صعد أو نهض rose. Verb to hold أي أمسك held. Verb to lead أي قاد led. Verb to pay أي سدد paid. Verb to run أي ركض run. Verb to wear أي لبس wore. Verb to win أي ربح
won. Verb to bring أي أحضر brought. Verb to buy أي اشترى bought. Verb to catch أي أمسك caught. Verb to find أي وجد found. Verb to leave أي هجر أو غادر left. Verb to make أي صنع made. Verb to lose أي فقد أو أضاع lost. Verb to build أي بنى built. Verb to mean أي قصد meant. Verb to bind أي تعهد bound. Verb to bleed أي نزف bled. Verb to breed أي توالد bred. Verb to do أي فعل did. And verb to give أي أعطى gave. Verb to hear أي سمع heard. Thanks for watching. شكرا على المشاهدة. Please like and subscribe to our channel and activate the notifications to get all the new lessons and to support us. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولتدعمونا.